პირველის ყოვლისა მადლობას გიხდით მოგზაურებისთვის. ასევე სულს დავიწყო მადლობით ჩვენს საიმედო პარტნიორის გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიმართ, რომელთანაც გვაკავშირებს უკვე ხანგრძლივი თანამშრომლობა, გენდერული თანასწორობის მიღწევის ხელშეწყობა ყოველთვის იყო ჩემი როგორც სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი წლების განმავლობაში. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული როლი ითამაშა 2013 წელს სახალხო დამცველის აპარატში გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის შექმნა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პერიოდიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომლის შეფასება და ანალიზი მუდმივად ხდებოდა ჩვენს ანგარიშებში, გახლავთ სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. ბოლო წლებში ჩვენს მიერ მოსახლეობასთან ჩატარებულმა საინფორმაციო შეხვედრებმა 500-ზე მეტმა შესწავლილმა ინდივიდუალურმა საქმემ და ჩატარებულმა მონიტორინგმა სამწუხაროდ დაადასტურა, რომ გენდერული თანასწორობის კუთხით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯების მიუხედავად პრობლემა კვლავ მწვავეა და გადაუდებელ ჩარევას საჭიროებს. განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებით. დღესდღეობით გვაქვს ის რეალობა, რომ უამრავი ადამიანი ვერ სარგებლობს სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებით, რაც ადეკვატური განათლების არ ქონით, სათანადო სამსახურების და სერვისების არარსებობით, ან მათ მიერ გაწეული სერვისების უხარისხობით არის განპირობებული. განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ მოზარდები. ინფორმაციული ვაკუუმი, ცნობიერების დაბალი დონე მთელ რიგ პრობლემებს წარმოშობს და სახელმწიფოსგან განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. რადგან აღნიშნული უფლებებით სარგებლობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ განვითარებაზე. სხვადასხვა სერვისებსა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის განსაკუთრებული საჭიროება წარმოჩინდა ასევე ეთნიკური უმცირესობებით კონკრეტულად დასახლებულ რეგიონებში, რადგან სხვა პრობლემებთან ერთად მათი ინფორმირების დაბალ ხარისხს ენობრივი ბარიერების არსებობა განაპირობებს. ამასთან ძალიან მცირეა ფორმალური განათლების პროგრამებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. საგანმანათლებლო პროცესებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინტეგრირებაზე საუბრობს აგრეთვე ქალთა მიმართ ძალადობის მიზეზების და შედეგების შესახებ გაეროს სპეციალური მოხსენებელი დუბრავკა სიმონოვიჩი, რომელიც იმყოფებოდა საქართველოში გასულ წელს, თუ სწორად მახსოვს, და ასევე გეგმავს უახლოეს დღეებში საქართველოში ჩამოსვლას მეორედ. თავის ანგარიში ის საქართველოს შესახებ აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ასაკის შესაბამისი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ განათლების ჩართვა სასწავლო პროგრამაში განათლების ყველა დონეზე. სახალხო დამცველისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის თანამშრომლობის მიზანით სწორედ კომპლექსური მიდგომების შემუშავებაა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებებზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. მედოვნებთ, რომ ეს სამაგიდო კვლევა, რომელიც დღეს იქნება წარმოდგენილი, ხელს შეუწყობს უაღრესად საჭირო საინფორმაციო ბაზის ჩამოყალიბებას. ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენი და გაეროს მოსახლეობის ფონდის თანამშრომლობის შემდეგი ეტაპით იწყება ჩვენს მიერ განხორციელდება სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით არსებული მექანიზმების მონიტორინგი და იმედი მაქვს, რომ რეკომენდაციები, რომელიც მზადდება, დაეხმარება ქვეყანას რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების კუთხით საკანონმდებლო ჩარჩოსა და მისი განხორციელების მექანიზმის დახვეწაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ახლა მისალმებისთვის ქალბატონ ქრისტინა ზამპას, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საერთაშორისო ექსპერტს სულს გადავცე სიტყვა. Hello, thank you. And thank you for having me here today, and thank you for coming. I'm the international consultant that worked on the report with 3 other national consultants who I'll introduce later. Just by way of introducing myself, I'm a human rights lawyer that has been working on sexual and reproductive health issues for almost 20 years now, and I've worked in different capacities
for UN agencies, the World Health Organization, UNAIDS, and UNFPA over the years. But most of my work has been in the area of working with civil society organizations, and I've also been involved in a training program where we train human rights lawyers, some of whom are here, on how to use the international human rights system to address sexual and reproductive health issues, amongst other issues. So I was very pleased when I was asked to participate in this important assessment that was done. And I just would like to add a few words. Sexual and reproductive health issues are important obviously for the development of health rights and to live healthy and satisfying lives, but they're also very important to civil and political rights as well. For example, the ability to participate as a full citizen in society, rights around non-discrimination, of course, other social and economic rights, such as the right to education. They're all really intertwined, and sexual and reproductive health plays an important foundation for the realization of many other rights. And I just want to commend the Public Defender's Office for taking on this project. It's a project that is also happening in other countries around the world, increasingly so. But often, as we know, these issues get pushed aside sometimes because maybe they're a little controversial, or because they deal with women's issues, sometimes they're not prioritized by the governments. So it's really important and very commendable that the Public Defender's Office has taken on this important issue. And the recommendations that the assessment has provided is actually to help the government to better realize its human rights obligations, and its obligations under national law as well. So thank you, and I'll be presenting the findings in a little while. დიდი მადლობა კაპიტან მარიამ ბანძელაძეს, გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროგრამის მენეჯერს, სულს გადავცე სიტყვის ამერიკისთვის. დიდი მადლობა მოგესალმებით და მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში. კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი საქართველოსთვის და რამდენად ესეთი აქტუალურია, რომ ვისაუბროთ და ვიმუშაოთ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების რეალიზებაზე. უპირველეს ყოვლისა არ დავიწყებ, რა თქმა უნდა, იმაზე საუბარს, რომ ეს არის ძირეული ადამიანის უფლება და პირდაპირ კავშირშია ისეთ ადამიანის უფლებებთან, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საქართველოში სხვადასხვა მოსაზრების გამო ხდება ამ საკითხის მეორე ხარისხოვნად მიჩნევა ან სრულად იგნორირება, თუმცა აი თქვენ როდესაც გაეცნობით ანგარიშს ნახავთ, რომ გარკვეული ძვრები არის ამ მიმართულებით უკვე დაწყებული, არის კანონმდებლობის დონეზე გარკვეული გადადგმული ნაბიჯები, თუმცა ჯერ კიდევ არის ბევრი ჩავარდნა, ბევრი მოსაგვარებელი საკითხი, რომელიც აუცილებელია რომ გაითვალისწინოს სხვადასხვა უწყებებმა და ეს ძალიან კარგად არის ასახული უკვე ანგარიში. აქვე გავამახვილებ ერთ საკითხზე ყურადღებას, რომ რატომ მუშაობთ ამაზე და რატომ არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები ასეთი მნიშვნელოვანი. მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ანგარიშის სპეციფიკაცია ეს არის, რომ აქ არის შეფასებული საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებები და თუ როგორ ხდება ამ ვალდებულებების გადათარგმნა ჩვენს რეალობაში, კანონმდებლობის დონეზე თუ სტრატეგიის დონეზე. სწორედ ამას აფასებს მოცემული ანგარიში. მოგეხსენებათ, რომ არის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, რომელიც ბოლოს 2015 წელს გაკეთდა გარკვეული რეკომენდაციები საქართველოსთვის ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში. აქ იყო 203 რეკომენდაცია კონკრეტულად საქართველოს და აქედან იყო 70 სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. და მოგეხსენებათ ალბათ ისიც, რომ 70 რეკომენდაციამ საქართველოს 79-ზე აიღო ვალდებულება, რომ შეასრულებდა. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ არის უკვე გადასადგმელი კომპლექსური ნაბიჯები, რათა ვუპასუხოთ იმ ვალდებულებებს, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყანამ, როგორც ასეთმა აიღო. გარდა ამისა, აუცილებელი აღვნიშნოთ მდგრადი განვითარების მიზნები, რომელიც ასევე არის საქართველოს ვალდებულება და რომელშიდაც გათვალისწინებულია სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ეს იქნება განათლების კუთხით, ეს არის მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის გარკვეული სერვისების მიწოდების კუთხით თუ სხვა მიმართულებით.
შესაბამისად, აი ეს მუშაობა, რომელსაც სახალხო დამცველმა აიღო და რომელსაც უხელმძღვანელებს ფაქტობრივად დღეიდან არის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯები და ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც მოცემული არის ანგარიშში, არის ყურადსაღები ქვეყნისთვის და სხვადასხვა სტრუქტურებისთვის. მე დიდი პატივი მაქვს, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ხელი მოვაწეროთ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს რომ გრძელდება მუშაობა საქართველოს სახალხო დამცველსა და გაეროს მოსახლეობის ფონდს შორის. ეს იქნება ეროვნული შეფასება, თუ მომდევნო ეტაპზე ეს უკვე იქნება კვლევა, სადაც უკვე განხილული იქნება თუ რამდენად ხდება და თუ კი არსებობს ჯერ სტრატეგიები და კანონები ამ მიმართულებით, შემდეგ რამდენად ხდება ამ კანონებისა და სტრატეგიების გადათარგმნა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რამდენად გრძნობს ჩვენი მოქალაქეები აი ამ კანონების ძალას, რამდენად ხორციელდება ეფექტურად, რამდენად არსებობს სერვისი იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების რეალიზება. ანგარიში მრავალი კუთხით განიხილავს ამ საკითხს, ეს იქნება კონტრაცეფცია, ეს იქნება განათლების ჭრილში, ეს იქნება დედათა ჯანმრთელობა თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გამომახვილებ ყურადღებას, რომ მოხარული ვარ და პატივი მაქვს დღეს ბატონ უჩას გადავცე ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ამ კუთხით კვლავ შემდგომ მუშაობას. და დიდი მადლობა ესეთი თანადგომისთვის, დიდი მადლობა ესეთი სიმამაცისთვის, ასევე რომ თამამად შეგვიძლია ავიღოთ და ვისაუბროთ და ვიმუშაოთ ამ საკითხზე და გავხდეთ ასე ვთქვათ მეთვალყურე იმისა, რომ აი ეს უფლებები იყოს სრულად რეალიზებული საქართველოში. ანას დავიხმარებ თუ შეიძლება. მუსიკის გარეშე შეგვიძლია შალახოს. დიდი მადლობა. გავაგრძელოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და მინდა ქალბატონ ქრისტინას თხოვო წარმოგიდგინოს სამაგიდო კვლევა, რომელიც ეხება სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობას და სადაც არის მომხილული ეროვნული პოლიტიკა და საკანონმდებლო ანალიზი. Okay, so I'll be giving a brief presentation on a very long report. And we'll have time for question and answers afterwards. So I just want to begin by stating where the origins of this work has come from. National human rights institutions, such as the PDO's office, across the globe meet every year to set an agenda on different issues. And back in 2011, they met in Amman, and one of the commitments that was made by national human rights institutions, including the PDO's office here in Georgia, was to address sexual and reproductive rights issues. And they committed to
protecting and promoting reproductive rights without any discrimination, and to do this by reviewing national laws and administrative regulations related to reproductive rights, such as those governing family, sexual and reproductive health, and to address laws which are discriminatory, and to also propose recommendations to assist their countries in meeting their human rights obligations. And since this declaration and commitment, there has been an increasing number of national human rights institutions across the globe addressing these issues. And the PDO's office here in Georgia is one of them. As a result of this conference, UNFPA decided to put together a manual to help support NHRIs across the world in assessing and conducting national inquiries on sexual and reproductive health issues. And they issued a guide. And the assessment that we're doing is the methodology is primarily based on the guide issued by UNFPA headquarters. And you can find this guide, it's available on the internet. And it is on country assessments and national inquiries. And what we did so far in Georgia is a national assessment. We haven't conducted a national inquiry. And just to explain a little bit of the difference, so a national inquiry is a transparent public investigation into systemic human rights problems, which the general public and expert stakeholders are invited to participate. So it involves gathering public evidence from witnesses and experts, conducting interviews, holding public hearings across the country, and then issuing a detailed report and recommendations. A national assessment, which is what we did right now, oftentimes provides a foundation for a national inquiry, so it's often the basis of a national inquiry. So it's a systemic review of already existing information. It's primarily a desk review of data compiled through various sources to identify and understand the country's main human rights problems. So we didn't do anything public for this national assessment. It's essentially a desk review. And a national inquiry will occur next year, and that's what was signed in terms of the memorandum. And just to briefly go through the methodology, so we looked at Georgia's international human rights obligations. These are general obligations and also very specific recommendations to Georgia. So for example, we looked at the recommendations by the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, and also by the recommendations of the UN Children's Rights Committee to Georgia, but also recommendations that are made to all countries around the world on sexual and reproductive health issues, how countries can comply with their human rights obligations. And then we also looked at national laws, regulations and policies, the criminal code, the civil code, Ministry of Health orders, for example, to see whether they comply with human rights obligations and where they don't. We also reviewed documentation on practices, on implementation, to see how those laws are implemented. We looked at peer-reviewed journal articles, reports from civil society, human rights reports, also reports from the World Health Organization, for example, from UNICEF, from UNFPA, on how Georgia's actually implementing its commitments, both its national commitments and its international commitments. In the process of doing this assessment, where we found gaps in information or we had additional questions, the PDO's office sent requests to relevant government agencies. And we received responses, and where those responses were relevant, we included them in the report. And we also, back in June, we held just a preliminary meeting with some members of civil society just to introduce actually what we were doing.
And so basically we had three overarching questions in the methodology. What is the status of sexual and reproductive health and related rights of the population of Georgia, including marginalized groups? Which key laws, policies, and initiatives have been adopted by the government, and what is their implementation status? And what are the main consistencies and discrepancies between legal protections of such health and rights, including domestic and international human rights protections, and the actual reality of what's happening? And then the report includes recommendations based on these findings to help Georgia better meet its human rights obligations. And I believe, and I think we all agree, that the report is a good, solid foundation for the national inquiry, which will occur next year. And I just want to acknowledge the research team. So we had three national consultants also working human rights with a human rights background and public health background and a medical doctor. And these are the three people that worked on this report. And we just want to thank them. They played a very instrumental role in the development of the report. And these are the issues that we included in the assessment, and they're based on the UNFPA guide, which was provided, which I mentioned earlier. And also we adapted them to the Georgian context. So we also added some additional issues such as surrogacy and reproductive system and breast cancers, which aren't in the UNFPA guide. And then for marginalized populations, we looked at specific marginalized populations which are relevant in the Georgian context. And these are the marginalized groups that we looked at. LGBTI, female sex workers, women who use drugs, internally displaced and conflict-affected women, ethnic minorities, people with disabilities, and adolescents and youth. And I just want to say, while we all recognize the important role that men and boys play in the realization of sexual and reproductive health, we have included them, for example, when discussing adolescents and youth and when discussing access to life skills education or comprehensive sexuality education. But the report primarily focuses on women and girls because of their disproportionate impact that sexual and reproductive health has on them because of biological reasons, but also social reasons as well. And the UNFPA guide and UNFPA's mission overall is based on the commitments made by governments, including Georgia, at the International Conference on Population and Development, where it was recognized that reproductive rights are human rights, and they're recognized not only in international human rights documents, but in national laws and constitutions. And that's true for Georgia as well. And that conference was back in 1994. And there had been follow-up conferences since then, but that's kind of one of the watershed conferences. And since then, a lot of other UN conferences have also made commitments around this issue. Most recently, as was mentioned by Mariam, we have the Sustainable Development Goals, which are anchored, which are all 17 goals are actually anchored in human rights. And there are specific goals that are related to sexual and reproductive health. And this is just one example of one of them, that all countries, including that have signed on to the SDGs, including Georgia, have committed by 2030 to ensure universal access to sexual and reproductive health care services, including family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programs. So this has helped guide the UNFPA guide and actually our assessment as well. And these are the treaties that we looked at in the assessment and the commitments arising from these treaties. Georgia has ratified all of these treaties.
and I don't need to read them. They go beyond just the treaties that we normally think of when we think about sexual and reproductive health issues. We often think about CEDAW, but it's actually beyond CEDAW. The International Covenant on Civil and Political Rights addresses sexual and reproductive health issues. The Convention Against Torture actually also addresses sexual and reproductive health issues. And the Convention on the Rights of the Child is really important convention in addressing adolescent health issues, including sexual and reproductive health. And the most recent convention is the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which Georgia has also ratified. And then we also have European regional treaties, the European Convention on Human Rights, and the Istanbul Convention, which Georgia just ratified, and the European Social Charter. But our primary focus was on the UN treaties, but we did look at the Istanbul Convention as well and have recommendations around that in terms of better implementing the obligations under that convention. And these are the rights that we looked at, which were the rights applicable to sexual and reproductive health. Marianne mentioned some of them earlier. It's the right to life, liberty and security, which is connected actually to maternal health, and reducing maternal mortality implicates the right to life, actually. And then there's the right to privacy, which includes bodily integrity. So oftentimes issues around access to abortion, for example, implicate the right to privacy. It says the right not to be free, but the right to be free. The right to be free from torture and other ill treatment. The right to information and the right to education, which directly implicates the right to sexual and reproductive health information and to education in schools. And of course, the right to health. And the right to be free from discrimination, which is not just discrimination based on a specific marginalized characteristic like LGBT and adolescence and youth and age, but also all of these issues really address issues around discrimination against women and gender-based discrimination. The right to decide the number and spacing of children places obligations on states to ensure access to contraception, for example. The right to consent to marriage and to equality in marriage places obligations on states to deal with child marriage and early and forced marriage, which is also implicated by the right to be free from practices that harm women and girls, and the right to be free from sexual violence and to enjoy scientific progress also relate to sexual and reproductive health. So the report addresses these specific rights, which are actually articulated in treaties, but what those rights mean and what states must do to actually comply with those rights are interpreted by treaty bodies. So they're bodies of experts that interpret what the meaning of the right to life means, because it doesn't say that the right to life means the right to have a safe and healthy pregnancy. But these bodies interpret that the right to life places obligations on states to make sure that women can survive pregnancy. And they do this through issuing general recommendations and comments. And these are just two very relevant ones, one recent one and one older one. There's a general comment 22, and I'm sure those of you that work on these issues are familiar with this comment. It's very groundbreaking and very important. It was issued last year by the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights on Sexual and Reproductive Health. And then this is just an example of another one, which was from 1999, the CEDAW Committee General Recommendation on Women and Health. But there are many others that we cite too in the report. They also hear individual cases. When an individual has a complaint, they can actually file a complaint against their country to the treaty bodies under certain conditions. So now I'm going to go into the assessment itself and what our findings were. So as I said, these are the issues that we
that we addressed in the assessment. And to begin, I think we all agree here that there has been a lot of progress made in Georgia around sexual and reproductive health issues. There's a long way to go, but it's really important that we recognize the progress being made in the area of human rights. And there's a constitutional framework and a legal framework that is generally supportive of sexual and reproductive health issues and of human rights generally. There's an extensive number of laws, strategies, and policies around these issues, some of which have been implemented, some of which haven't. Georgia has ratified all the major international human rights treaties, including most recently the Istanbul Convention, which is very important. It has developed a health system that is sustainable, specifically on some specific progress made. While there's still a long way to go around maternal mortality, it has done a very commendable job of reducing maternal mortality rates from, let's say, just even 5 years ago or 10 years ago. The rates have dropped. And there have been a lot of commitments made in other areas, some of which have been implemented, some of which have not been implemented. For example, in the area of life skills education, and which is comprehensive sexual and reproductive health education. And while we looked at each of these individual issues, before looking at them, we also, actually it was after we looked at them, we identified some certain themes that were cross-cutting across all of the issues that we found problematic. And so we have a chapter in the full report on the health systems. What are some of the main problems that we found across the board that has to do with the health system? And these are some of the challenges. Financing and budgeting. So a lot of times there's commitments, but there's lack of actually financing to realize those commitments. And I'll go into that in a little bit more detail later. There's also issues around data collection, which is a huge issue. There's a real lack of disaggregated data. Georgia's not alone in this problem, but in order to develop effective policies and programs, data needs to exist that's disaggregated based on gender, age, geographical location, a whole host of other issues. And really that's it's lacking, and it's creating a problem in terms of actually creating effective policies and implementing them. Because if you don't know what the problem is, how can you actually develop policies and implement them effectively? There's also was an issue across the board for most of the topics we discussed on integrating sexual and reproductive health issues into the primary health care system. Oftentimes, like in maternal health care, they're separated out from the primary health care system. Also true for access to contraception, for example. It's often actually just obstetricians and gynecologists that have the power or the authority to actually provide family planning services, when in some regions, especially in rural areas, it's really important for family doctors to be able to do that. And while there's attempts to do that, it actually isn't fully integrated. And then there's training, which is related, I think, partially to the lack of integrating sexual and reproductive health services into the primary healthcare system, ensuring that doctors are trained, for example, on different contraceptive methods. And then there's also just overall strengthening of accountability. That has to do in part with implementing laws and policies, but also making sure that the laws themselves provide redress when harm has occurred. And there's some gaps in there in relation to different issues, including on violence against women. So those were basically the main health systems findings. Regarding contraception, so there are very strong policies and strategies. The maternal and newborn health
strategy, which was actually signed earlier this year, is a really important commitment that was made. But overall, there's a low modern contraceptive use in the country, far lower than in other parts, let's say, in other parts of Central and Eastern Europe, and a lot lower in the Western parts of Europe. And I think we found that a lot of the reasons for that is challenges with integrating it into primary healthcare system, especially for people living in rural areas. This is a challenge. There's also a low level of public awareness on contraceptives. There's a lot of myths and misconceptions around contraceptives, for example, notions that contraceptives are harmful to health, that they can cause cancer, or that the pill results in infertility, actually influences the low contraceptive use. And there's also overall a general lack of youth-friendly services, I think, for all sexual and reproductive health care, including contraception. There's no formal public youth-friendly services in the country. With regards to abortion, there's been huge advancements in reducing abortion over the recent years. After the fall of the Soviet Union, Georgia had one of the highest, or the highest actually, abortion rate in the world, one of the highest. And we've seen that significantly drop, which is great. And that has to do with increased knowledge and increased contraceptive use, even though much lower, it's still higher than it was before. So I think we need to acknowledge that advancement. And while the rates are still high, and the government is very concerned about that, and there's been measures taken to address that, some of the measures taken actually undermine women's autonomy and self-determination. So a couple years ago, there was a 5-day waiting period for abortion that was instituted. That's from the time that a woman requests abortion to the time she can get one. She's mandated to wait 5 days, which is, some countries in Europe have those waiting periods, but not many, and when they do, they're not 5 days, they're usually much lower. But in any case, the World Health Organization actually says that waiting periods are medically unnecessary. By the time women actually make the decision to get an abortion, they have already thought about it. And so they actually recommend, WHO recommends in their safe abortion guidelines to countries to actually get rid of the waiting periods. But you see that Georgia recently instituted it. So it's also a recommendation made by human rights bodies, the CEDAW committee. So you have some discrepancies. The laws recognize women's autonomy and decision-making, and at the other time, the language itself, or these waiting periods, undermine them. There's also language in the law on health care which requires providers to prioritize the fetus, which would mean prioritizing the fetus over the woman's health. It's unclear what that means exactly, but that language itself is problematic. And it seems as though there's consent forms for abortion, which actually require providers to provide misinformation on abortion, because the consent forms from our research has found that that the focus is on the harm of abortion. And actually WHO, and while there's a slight harm in every procedure, it's true for every medical procedure, WHO recognizes that when performed by skilled providers and using correct technical medical techniques and drugs and under hygienic conditions, induced abortion is a very safe medical procedure. It's safer than giving birth. So it's very important that the information that's provided to the women is not biased. There's also issues we found from reports from NGOs that
there is a practice of conscientious objection. We're not sure the extent of it because the government doesn't require doctors to report their objection. We haven't been able to find exact data on how many providers are conscientious objectors, but we do have information that there are conscientious objectors to abortion, and they're not referring women to other doctors who can provide abortions, which is a problem, and which contradicts human rights standards. Another issue under abortion was the Ministry of Health order requiring a court confirmation to undergo abortion on grounds of rape after 12 weeks. This is it's recognized by human rights bodies, including the CEDAW Committee and the Committee on the Rights of the Child, that it could hinder victims' access to abortion and further stigmatize them. And they recommend actually removing this mandatory court requirement and actually just relying on the word of the woman or the girl that she's been raped in order to get an abortion. So that follows one of our recommendations. We also have NGO reports that there are some discriminatory practices against women seeking abortions, particularly young women or minors under the age of 18, also for sex workers, and we think it's important for the government to explore those practices. It's not a state policy, but it seems to be a practice documented by some NGOs. And then just finally, in relation to Abkhazia, I just wanted to mention they have instituted a complete ban on abortion, and there are women, if it's like every other country or every other region in the world where there's a place that bans abortion, women travel to get abortions, whether it's, you have restrictive laws in Poland and Ireland, for example, and women always travel to other countries or to other regions to get them. And one of the recommendations is asking the government to try to find out if there's women from Abkhazia trying to come into neighboring regions to access abortion, and if they face barriers in doing that, and what are they? We're not saying that they do, but we think it's important for the government to research that. On maternal health, like I mentioned earlier, there's a very strong maternal health strategy for 2017 to 2020, and there's been many steps that the government has taken in addressing the delays that often result in preventable maternal mortality and morbidity. But it's important to recognize that Georgia still has one of the highest maternal mortality rates in the region. And it's due in part to a weak transportation system, weak regulation and monitoring systems, and this is particularly impacts women living in the regions, ethnic and rural women. And overall, there's a low awareness about reproductive health, particularly amongst ethnic women, which can negatively influence pregnancy outcomes. So we've made a lot of recommendations on improving the quality of antenatal care, particularly for timely detection of high-risk pregnancy, high-risk pregnant women and newborns, making sure that there are proper referrals to the appropriate levels of care when there are emergencies, the importance of sharing feedback between the levels of care, between women's consultation centers, maternity hospitals, emergency obstetric care facilities. That continuum of care needs to be strengthened. The transportation of pregnant women with complications has been problematic over the years. The transportation to centers where they can obtain emergency care. And then also, because some of the maternal health care services are not integrated, there's indirect costs, especially for women living in rural areas, indirect costs related to transportation, time needed to take off from work, etc. Just the problems with traveling.
We have also identified as a problem increases in C-sections, which we think really needs to be explored more. And these increases are significantly high increases. And part of some of the research that we found has identified that women could be under the influence of doctors that are kind of encouraging women directly or indirectly to undergo C-sections. And we think that the government should play a role in identifying why that happens and to addressing that problem. With regards to HIV, there's a law adopted in 2009 which has really improved the overall legal environment to HIV and has prohibited discrimination against persons living with HIV and has addressed some of the barriers to HIV prevention, testing, treatment, and care. And so that's a very, I think that has laid the groundwork for a lot of other strategies that have come afterwards and the importance that Georgia has put in terms of prevention, testing, treatment, and care. But there's significant challenges, and one of them we identified was, even though there are still low prevalence rates in Georgia, there's still problems, especially with some key populations. For example, men having sex with men. You're still seeing rates go up. And one of the barriers that we have identified, and this is a barrier that's addressed by UNAIDS as well, is the overly broad criminalization of HIV transmission. So the criminal code here criminalizes not only the intentional transmission of HIV, but also some negligent transmission, which is really a problem in terms of actually stigmatizing people living with HIV and actually preventing them from actually going to get tested. So we're calling for removing some, not all of the criminal provisions, but some of the criminal provisions which criminalize HIV transmission. We also found that the strict drug law environment poses a serious obstacle for the implementation of the National Strategic Plan on HIV. And we have made a recommendation around that. WHO has also issued a report back in 2004 on HIV, and those recommendations in that report should also be implemented. They have noted that they have identified places where actually persons have been turned away for care who are HIV positive and have had to come to the capital to get care. This is particularly true in the regions. We don't know the extent of it, but we think it's important for the government to address that and to document the extent of that problem. And overall, according to WHO and to the work done by UNFPA here, low testing coverage is the core of the problem in Georgia. Just people are not getting tested, and that's a huge problem. And it's particularly a problem for persons from key populations that are particularly impacted by HIV. And that has a lot to do with the stigma around those persons, men having sex with men, for example, drug users, etc. In terms of our findings around life skills education or comprehensive sexuality education, we find that there are strong commitments, and there have been some pilot programs that have been recently instituted to provide life skills education in schools, but they're still lacking a mandatory program that's provided throughout schooling in an age-appropriate manner and that addresses not just the biological aspects of sexual and reproductive health, but also the social aspects, issues around gender stereotyping, non-discrimination, issues around violence are really lacking even in the very limited programs that exist already. And human rights require that states
under the right to health and under the right to education, guarantee access to life skills education throughout schooling in an age-appropriate manner, and that not only do they address the biological aspects, but also the social aspects. And UNESCO is actually, in 2009, they issued some really good guidelines for states, technical guidelines on sexuality education, and they're going to be issuing new ones very soon. So we encourage the state to actually review those and implement them. There's also an issue with teacher training. To what extent are teachers actually trained to provide education on these sensitive issues? We're finding the training lacking. Same for school doctors. They're not really trained in dealing with these issues. Yes, and there's no mechanisms actually for making such training of school doctors mandatory, which we recommend. And then the findings on violence against women, they've been in part based on the UN Special Rapporteur's report, which was just issued very recently last year. And we have definitely seen some advancements in law on violence against women. We've recently seen the ratification of the Istanbul Convention, which is really a big step forward. But there's a widespread problem of violence against women in Georgia, particularly domestic violence. And it's highly likely, as the UN Special Rapporteur also mentioned, that the cases are underestimated. Oftentimes, the police register domestic violence cases under family conflict, which removes them out of the data on domestic violence. Overall, there's a lack of public awareness of the problem of violence against women. There's a fear of retaliation and stigmatization that women rightfully have. There's a lack of trust in law enforcement agencies because they're not handling these issues effectively, and a lack of trust in protection mechanisms. While protection mechanisms do exist, they're not always effectively applied. There's also issues with the law per se. For example, the criminal code definitions of rape were amended in 2017, but they're still not in line with CEDAW requirements and with the Istanbul Convention, even though they were recently amended. There are also some other issues with regards to laws around violence against women. And as I said, there's issues around public awareness, but we have to also recognize that the state has taken measures to raise public awareness generally, and more people are aware of the problem than ever before. But there are some patriarchal attitudes on women which influence violence and that are deeply entrenched in society, and that influences the investigation and the reporting of those crimes, and possibly even how the courts handle the cases. And then with regards to reproductive and breast cancers, it's since 2013, cancer treatment has been available through the universal healthcare system, which includes chemotherapy, hormonotherapy, radiotherapy, and diagnostic testing. However, a lot of the screening programs have not been integrated into the primary healthcare system, and women living in rural areas and that have financial barriers are particularly impacted by this lack of integration. There's also just a general lack of available public information. There used to be public information campaigns related to cancer screenings, which had a real positive impact on people actually going for screenings, but they've been discontinued. And currently there are no public awareness campaigns that are publicly funded on cancer screenings. And so those are just some of the recommendations that we made on breast cancer and other reproductive cancers, and then surrogacy. The recommendations made by the PDO's office
are based on a consultation that was organized by the Ministry of Health in 2014 with technical support from UNFPA, and it brought together a lot of different ministries and stakeholders to address the lack of legislation and regulation on surrogacy, which seems to go almost completely unregulated in the country. And while there were recommendations not to ban surrogacy, there were a lot of strong and specific recommendations around actually regulating the practice so that it doesn't result in harmful effects, or it doesn't actually encourage surrogacy arrangements, but it still allows for it. None of this framework, as far as we understand, has been implemented at all, and that was 3 years ago. And then in terms of marginalized populations, we have a long section on this, and actually in the full report, which will be issued later this year or early next year, you will see that actually marginalized populations are integrated in each of the sections, in each of the thematic topics, but we do have a section at the end dealing with marginalized populations that I had mentioned earlier. And one of the big issues is just, like I had mentioned earlier, is the lack of disaggregated data. So we really don't know the extent of the problem because we don't have data on it. But of course there is qualitative information available, and there is some disaggregated data that is available and I think is useful and should be looked at. Just overall, the services are not adapted to the specific needs of marginalized populations, particularly young people and adolescents. There are no youth-friendly services, which hinders access. Also, there isn't a formal implementation of policies around ensuring access to services for persons with disabilities, both physical disabilities and intellectual and mental disabilities. There needs to be, while there are policies that exist, they need to be more robust, and they need to be, most importantly, implemented. That's also true for specific issues around drug users. And as was mentioned earlier, there's also criminal law challenges around HIV transmission for persons living with HIV, also the very strong and restrictive drug law enforcement environment. And while sex work isn't criminalized, there's other laws actually that impact sex workers' access to health care and further stigmatizes them, which are of concern. And just overall, the concern of stigma across all the vulnerable groups is a problem, and that we recommend that the state actually have robust campaigns on non-discrimination, both in the healthcare sector, but also more generally. And that's it for our findings. And just to conclude, like I said earlier, there's a lot of national laws and a lot of strong policies in place, and there's some aspects lacking, but overall, the laws are pretty strong, and there's just a huge lack of implementation of them. Georgia has ratified all the major human rights treaties, as I had listed earlier. It hasn't ratified all of the optional protocols, though. Optional protocols are additional aspects of existing treaties. For example, in the case of Georgia, they haven't ratified the ability of individuals to actually file complaints against Georgia relating to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Convention on Economic, Social, and Cultural Rights. So we also call for ratification of those optional protocols and for implementing the actual recommendations, just overall, that the human rights bodies have given to Georgia, so that sexual and reproductive health and well-being isn't something that's an illusion, but that actually becomes a reality in the country. Thank you.
პრეზენტაციისთვის. ჩვენ ახლა გვაქვს დრო დისკუსიისთვის, კომენტარების და კითხვებისთვის. დავსვით დისკუსიას გასვლად, გთხოვთ ხელისაწევით, ნიშნავთ თუ გაქვთ კითხვა და ასევე წარმოადგინეთ თავ ორგანიზაციას. მიკროფონიც უნდა იყოს სადღაც. აგერ არის რამდენიმე კითხვა. და შემდეგ უკვე მოგესალმებით, ნინო წულისკირი, ასოციაცია ჰერაუსდაირქი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი შეხვედრა და წამოწყებული ინიციატივა გაეროს მოსახლეობის ფონდის და საქართველოს ომბუდსმენის აპარატის მხრიდან არის სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ინიციატივა და ვფიქრობ, რომ სამომავლო პერსპექტივაში ძალიან უზრუნველყოფს იმ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და დაეხმარება თვითონ ქვეყანას და მთავრობას ამ ვალდებულებების შესრულებაში. მე მქონდა დრო და მინდა ხაზი გავუსვა და დიდი მადლობა უთხრა ქალბატონ კრისტინას ძალიან საინტერესო მოხსენებისათვის. მქონდა დრო გადამევლო თვალი იმ გამოტანილი რეკომენდაციებისთვის და ძალიან მიჭირს იმის გახსნა, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, ყველა რეკომენდაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მინდა ხაზი გავუსვა, ასე ვთქვათ, ერთ რეკომენდაციას, რომელიც ეხება პარტნიორულ ურთიერთობების დამყარებას და დაინტერესებული მხარეების, ასე ვთქვათ, მოწვევა და გაერთიანება ამ საკითხების ირგვლივ. ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ სფეროში, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური, გარკვეულწილად სტიგმატიზირებული საკითხი და ბევრ დაბრკოლებას, ასე ვთქვათ, ვხედავთ მუშაობის პროცესში, ჩვენი ერთობლივი ძალების გაერთიანება და ადვოკატირება ამ ყველა რეკომენდაციის, ასე ვთქვათ, შესრულებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთობლივი ძალების გაერთიანება. ყველა იმ ორგანიზაციის, ვისაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ინტერესი ამ სფეროში მუშაობისა, ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ორგანიზაციას აქვს უკვე ამ ანალოგიური პლატფორმა შექმნილი. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ და შევქმნით კოალიცია რეპროდუქციული და სექსუალური უფლებების და ჯანმრთელობის საკითხებზე. გარკვეული რაოდენობა ორგანიზაცია მუშაობს, მაგრამ და პროგრამულადაც და სტრატეგიულად გვაქვს დაგეგმილი სამომავლო და გვაქვს ამის რესურსი, რომ ეს კოალიცია გავაძლიეროთ. ამიტომ მინდა გავაკეთო ესეთი განცხადება, ყველა დაინტერესებული ორგანიზაცია შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და ჩვენ სოციალურ ქსელებში გვაქვს უკვე ესეთი გაერთიანება კოალიცია სექსუალურ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და უფლებებზე და ვფიქრობ, გაერთიანებული ასე ვთქვათ ძალებით ჩვენ შევძლებთ ამ ლობირებას და ადვოკატირებას აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის და რეკომენდაციის ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გაწეული მუშაობისათვის. მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ არის ერთი. პრინციპში კითხვა არ იყო უფრო მეტად კომენტარი, მაგრამ ჩვენ რამდენიმე კითხვას მივიღებთ, რამდენიმეს და შემდეგ უპასუხებთ იქნება კითხვები. ნამდვილად საინტერესო იყო, ძალიან საინტერესო იყო მოხსენებაც და თემებიც ძალიან ღრმა ჩემი აზრით. იცით, აი წარმოადგენთ თავით შეგვიძლია. გახლავართ ჟურნალისტი მზიან მეზაძე და წარმოადგენ ექიმთა ასოციაცია ნოტაბენეს. იცით, ამ თემებზე ჩვენი ასოციაციის ახალგაზრდა ექიმებს კვლევები აქვს მომზადებული, პრეზენტაციები, ამიტომ ორი რაღაცა თემებით მინდა შევავსო ჩამოთვლილი საკითხები. როგორც მაგალითად ძალიან კარგი იყო, რომ ახსენეთ საკეისრო კვეთის კონვეიერი, რომელიც საშინელ პრობლემას ქმნის ქალებს. ყასრებად არიან ჩვენი მეანები ქცეულები
კრისტინა მართლა დიდი მადლობა ძალიან გულდასმით იყო შესწავლილი ყველაფერი და თქვენი თქვით ჩვენ ამას შევისწავლეთ და ჩვენ ახალგაზრდებმა ეს უკვე შეისწავლეს და იცით აი მიაქციეთ ყურადღება ეპიდური ანესთეზიას რომელმაც ბიძგინის სასაკეისრო კვეთის გაზრდა საქართველოში ეს არის არაპროფესიონალიზმის დეფექტების უპირველეს ყოვლისა გოგონა შეცდომები ეპიდური ანესთეზიის გოგონა მიყავს იქამდე რომ სხვა გზა არ არის უნდა გაუკეთონ საკეისრო კვეთა აი ეს თემა რომელიც ეთნიკა პროფესიონალის უკავშირდება და მეორეც 1 დეკემბრიდან ეროვნული აცრის სიაში შედის პაპირომა ვირუსის წინააღმდეგ აცრა თქვენი საკითხი გამორჩეული გახდა იქნებ ესეც შეისწავლოთ ამ წუთას მომავალ წელს იქნება 25,000 ამპულა და 25,000 გოგონა დაცული იქნება კიბოსაგან ისიც აი სუნატრო და მთელი კაცობრიობა რომ კიბოს წამალი გამოიგონებინა პრაქტიკულად ეს როგორც იქნა შემოვიდა საქართველოში მაგრამ არის უდაბლესი ტემპი აი სოფიოში მიღებულია რომ 80%-იანი მოცვა უნდა იყოს ქალების და ეხლა ჩვენ მხოლოდ 9 წლის 25,000 გოგოს შეიძლება ეს დოზა გაუკეთეს და თანაც აქ დახმარებას რატო საჭიროა პირველი რაუნდის დროს 450 ამპულა ვადა გაუვიდა და ჩამოიწერა იმის გამო რომ მედიამ დათული სამსახური პირდაპირ მავნებლობა გამოიჩინა იმ პერიოდში და ხალხი დაუპირისპირა ვაქცინას რომელსაც მთელი მსოფლიო უკვე სადაოდაც კი არ მიიჩნევს 97% იცავს კიბოსაგან აი ეს თემების და პლუს ამას ძუძუთი კვება სიგარეტი კი დამოკიდებულება მხოლოდ ნარკოტიკზე არა სიგარეტზე აზარტულ თამაშებზე გონია რომ ქალები აქ არ არიან აქაც ვინაიდან ესე იგი ლეგალიზებული აზარტული თამაშები უამრავი ახალგაზრდა ქალის პრობლემა მარიხუანას მოხმარება ცოტა რომ გააფართოვოთ კიდევ უფრო კარგი იქნებოდა ის მონაცემები რომელსაც თქვენ საზოგადოებას მიაწვდით კიდევ დიახარ მე შეკითხვა არ მაქვს, პატარა კომენტარი მაქვს, მე გახლავთ ხათმა ხაჟინი წარმოვადგენ ასოციაციას თანადგომა. ჩვენ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ვმუშაობთ, მაგრამ ჩემი კომენტარი ეხება ახლა სქესობრივ განათლებას. მოგეხსენება ჩვენ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემაა მხოლოდ wording-თან დაკავშირებით და ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციები რაღაცნაირად შევჯერდით ესეთ ტერმინზე, რომელიც არის განათლება ცხოვრების ჯანსაღი წესის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ. ხომ არ იქნებოდა უკეთესი პოლისმომცველი სექსუალური განათლება, როცა თქვენ ამას დაბეჭდავთ, ამ ტერმინით შეიცვალოს, რომ ყველასთვის იყოს ეს მისაღები. მადლობა. მადლობა. თქვენ ძალიან დროული შენიშნავა და ანა. მოგესალმებით, ანა არგონიშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებისთვის. მე მაქვს შეკითხვა. ანგარიში ნახსენებია ესე ვთქვათ, კანონმდებლობა და პოლიტიკა. და პროგრესის კუთხით ნახსენებია პოლიტიკა. როგორც მე მესმის პოლიტიკად მივიჩნევთ ამ შემთხვევაში მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ გაიდლაინებსა და პროტოკოლებს, იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკურ დოკუმენტში არ მახსენდება. მაგრამ ეს გაიდლაინები და პროტოკოლები სექსუალური ჯანმრთელობის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის არის მხოლოდ ნებაყოფლობითი. და საკმარისია თუ არა ნებაყოფლობითობა პოლიტიკის დოკუმენტისთვის, თუ ქალები რეალურად, როდესაც შედიან საავადმყოფოში ან ამბულატორიაში, მათ არ აქვს მექანიზმი, რომ ამ პოლიტიკის აღსრულება მოითხოვონ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ გასაჩივრდება საქმე, როდესაც მას არ მოემსახურებიან, არ ვარ დარწმუნებული, რომ რეგულირების სააგენტო მაინც და მაინც აი ამ გაიდლაინით შეაფასებს. ანუ თქვენი ექსპერტის შეფასება მაინტერესებს, საკმარისია თუ არა გაიდლაინების და პროტოკოლების არჩევითი ასეთ ხასიათით და უნდა იყოს თუ არა რაღაცები სავალდებულო. მადლობა. მადლობა. პარემ ერთი კითხვაც და შემდეგ უპასუხებ. მოგესალმებით, ეთნა ნოვაიდელი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი. წინა კვირაში ვიყავ პრეზენტაციაზე, სადაც დაბადებისას სქესთა თანაფარდობაზე იყო საუბარი და მონაცემების მიხედვით, რომელიც წარმოდგენილი იყო, ეს ბალანსი არის ნორმასთან მიახლოებული 2016 წელს. მე ამ მონაცემების ნახვისას გამიჩნდა კითხვა, ხომ არ შეიძლებოდა რაღაც კორელაცია ყოფილიყო აბორტების რიცხვის შემცირებასთან, რასაც მე დაუკავშირებდი
აბორტის სერვისთან ქალების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვას, რადგან რაიმე კვლევა მაკუთხით არც მინახავს და არც მიწარმოებია, მაგრამ სოციალურ ქსელში ხშირად გადავეყრებით ისტორიებს, რაც ქალები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ კლინიკები მათ უარს ეუბნებიან აბორტზე, ან დიდ კლინიკებში ეს სერვისი უბრალოდ ამოიღეს რელიგიური მოტივებით და არის ანტიაბორტული პროპაგანდაც ძალიან აქტუალური. მე მაშინ მკვლევარმა მიპასუხა, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი კლება აბორტებისა არ არის, ასეთ მონაცემი არ არის. თუმცა ახლა თქვენი პრეზენტაციის დროს დავინახე, რომ ეს კლება არის და ბარიერებზეც ჰქონდათ ყურადღება გამახვილებული და მაინტერესებს რა მასშტაბზეა ლაპარაკი, როცა კლებაზე ვამბობთ, ან პროცენტული მონაცემი თუ გაქვთ, ან რიცხობრივი. მაშინ და შემდეგ ექნება შეცდომილობა თუ იქნება სხვა კითხვები დამატებით საუბრობ. Okay, I'll just make a few comments in the order that they were given. Just on the HPV vaccine, yes, it's in the report actually. So I just didn't include it in the presentation. I couldn't include everything, but I probably should have included it in the presentation. But we do include it in the report, and it's the information that you provide on the validity of the expiry date is important. It's something we should look into, I think, as we go into the next steps. And then just the terminology on sexuality education, life skills. Yes, we've had a lot of discussions about that, and we use life skills education in the report, but we also use a slash, and that's because the human rights bodies, WHO, they all use comprehensive sexuality education. That's the term that's used by the UN actually, but we try to kind of find a balance. Just in terms of the voluntariness of policies, yes, I think that there's also, yeah, that's a very important point. Of course, they're rights-based, so it's not just voluntary, but policies also help actually with the implementation of laws. But we do actually make recommendations for strengthening laws to make sure that they're in compliance with human rights obligations. So definitely it's not just a voluntary, that we hope the government will do this, but there are obligations actually under international law and also under existing laws, frankly, that haven't been implemented or that the laws may not be in compliance with. So we ask for those changes where it's relevant. And I'm not, yeah, on the question around the decrease in abortion and if that has something to do with the more equal sex ratios in the country, I'm sorry, I don't know specifically if that's the case, but it's clear that abortion has decreased, but there are also indications, and we have that in the report, that maybe women are also reporting some abortions possibly as being spontaneous when they're not, in fact, because of the stigma around abortion. But so there is probably, abortions are probably higher than the official rates, but definitely not as high as they were, 5-10 years ago. For sure they've dropped, but probably higher than what's said officially. And we have that information in the full report. გამარჯობა, დიდი მადლობა საინტერესო კონფერენციისთვის და პრეზენტაციისთვის. უბრალოდ ერთ კომენტარს გავაკეთებდი აბორტის 5-დღიანი ვადის გაზრდასთან დაკავშირებით. ამ საკითხზე ცოტა განსხვავებული შეიძლება შეხედულებები იყოს და რთულია მაინც და მაინც თქმა, რომ საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს არღებს და მე უბრალოდ გავხსენებდი 2014 წელს საქართველოს ჰქონდა სახელმწიფო ანგარიშის განხილვა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის შესაბამისად. სწორედ იქ ერთ-ერთმა კომიტეტის წევრმა ეს საკითხი წამოწია კრიტიკულად, რატო გაიზარდა 3 დღიდან 5 დღემდე. მას შემდეგ რაც საქართველოს დელეგაციის მხრიდან უბრალოდ გაიცა პასუხი მიზეზებზე
რითაც არის გამოწვეული ეს ვადის გაზრდა, მაგალითად ეხლა იყო ნახსენები, ერთი შეიძლება მიზეზი იყოს ის სელექციური აბორტების სისტემური პრობლემა, ასევე ქორწინების გარეშე ბავშვის დაბადების გამო მორალური წლეხი ქალისთვის და ბევრი სხვა მიზეზი და რის გამოც კომიტეტის წევრმა საფუძვლიანად ჩათვალა მთავრობის არგუმენტაცია ამ ვადის გაზრდასთან დაკავშირებით და შესაბამისად დამატებით კითხვები ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა, უბრალოდ ეს კომენტარის სახით მინდოდა მეთქვა. მადლობთ. არ არის მეტი კითხვა, კომენტარი. სულ რამის დამატება. ბატონო ჯაი, თუ შეიძლება ამიხსენით, აი ასეთ კვლევები, როგორი რა ინსტრუმენტი, აი რადონის ინსტრუმენტია საინისოთ, რომ ბიუჯეტის ფორმირებაში და პროექტებაში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ იცით რამდენ ასე ვთქვათ ფინანსისტებს რომ აიძულოს ამისათვის გამოყოს თანხები. აი გნებავთ მე ისე პაპილომავირუსის აღწერას უკავშირები. ეს საჩუქარია ეს 25,000 ამპულა, მაგრამ სახელმწიფო ხლაზინა ჯერჯერობით არაფერს არ აკეთებს იმისათვის, რომ ეს სახელმწიფო დონეზე გაიღოს ამისათვის სახსრები. რა შეიძლება გაკეთდეს აი ამ კვლევით ამ გზაზე? პასუხებთ კიდევ არის როგორც ხედავ რამდენიმე კითხვა და ბაშინ ბარემ ერთიანად პასუხობთ. ოკეი. ხო? უბრალოდ კომენტარს გავაკეთებ. მე ვარ ლელა შენგელია, რომელიც ზუსტად მუშაობდი ამ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის რეპროდუქციულ და მკერდის კიბოსთან დაკავშირებით და აი თქვენ ახსენეთ პაპილომავირუსის ვაქცინაცია. ეს ხორციელდება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ, რომლის წარმომადგენლიც მე გახავთ ამ შემთხვევაში. და ვერ ვიტყვი, რომ არაფერი არ კეთდება. ანუ პოზიტიური ის არის, რომ მოგეხსენებათ როგორი სიტუაცია იყო წლების წინ. ჩვენ საქართველოში გაფუჭდა ვაქცინები, რომლებიც უბრალოდ დაიკარგა, იმიტომ რომ არ იყო თანადგომა როგორც ექიმების მხრივ, ასევე მედია კამპანიაც არ უწყობდა ამ ყველაფერს ხელს. დღეს როცა ხდება 25,000 ვაქცინის შემოტანა და ეს არის კეთილინება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ასევე გავიც არის ჩართული ამ პროცესში. ეს არის იმის წინაპირობა, რომ სწორედაც რომ მომზადდეს საზოგადოება უპირველეს ყოვლისა, დაინახოს ის, რომ რამდენად აუცილებელია ვაქცინაცია და ამის შემდეგ უკვე დაგეგმილია. ეს არ არის მარტო ერთჯერადი აქცია, იმიტომ რომ იქ მოდის მედია კამპანია, ექიმების განათლება, მოსახლეობასთან შეხვედრა. სამომავლოდ ნამდვილად იგეგმება, რომ სახელმწიფო აიღოს, რომელიც სხვათა შორის არის ძვირადღირებული. ამიტომაც ასეთი ფაქიზი მიდგომა და ყოველი მხრივ ინტერვენციების გაკეთება არის დაგეგმილი. კაცრადით შეუბრალოდ მინდოდა რომ ოფისმა დიდი წვლილი შეასრულოს ამ გზაზე, რომ მეორე რაუნდის დროს იგი არ დაგვემართოს აქტიურად. ალბათ თუ არის კიდევ კითხვა, კომენტარი. ანა იდორიძეს თქო, დამცველი აპარატის კენტრული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს. მადლობა. პირველ რიგში მეც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მაშვლისთვის და კრისტინას დიდი მადლობა გითხრა ამ პრეზენტაციისთვის. ვუპასუხებ კითხვას სახელმწიფოს მიერ შესაბამისი ასიგნებების გამოყოფაზე. სახალხო დამცველის ყველა რეკომენდაცია თითქმის, რომელიც პოლიტიკის დოკუმენტების იმპლემენტაციას ეხება, მოიცავს იმ ნაწილს, რომ სახელმწიფომ ბიუჯეტირებისას უნდა გაითვალისწინოს, რომ პოლიტიკის დოკუმენტებს სჭირდებათ შესაბამისი ასიგნებების გამოყოფა ბიუჯეტური ხაზიდან, რათა მოხდეს მათი საფუძვლიანი იმპლემენტაცია. იგივე ეხება, რა თქმა უნდა, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში არსებულ ყველა პოლიტიკის დოკუმენტს, თუმცა ჩვენ ამ კვლევამ აჩვენა, რომ არსებითად ხარვეზიანი ეს პოლიტიკის დოკუმენტები და რიგ ადგილებში არ არსებობს და ამიტომ პირველ რიგში ალბათ მათი შექმნა დახვეწა და მათი იმპლემენტაციის მექანიზმის გაუმჯობესება იქნება მიზანი და რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენი რეკომენდაციები შეეხება ბიუჯეტური ხაზების გამოყოფასაც. მადლობა. მადლობა. ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს მხრიდან იყო კომენტარი 5 დღეებამდე და ამასთან დაკავშირებით კრისტინას
Yes, just the comment on the 5-day waiting period. So yes, abortion's always a controversial issue everywhere in the world, not just here. But there are studies. There are no studies that show that waiting periods actually have any significant impact on abortion rates. They only delay abortions, and that's why WHO recommends removing the waiting periods. They only delay abortions, and the later an abortion is, even though it's a very safe procedure, as it's delayed, it's riskier. And it always impacts the most marginalized women and girls, women living in rural areas that have to travel twice to a clinic, girls who are vulnerable because they're young, for example, people that don't have money that have to travel. And there's just nothing showing that actually a waiting period has any significant impact or any impact on whether women decide or not to have abortions. I think the best thing that a state can do is to provide comprehensive life skills education, to provide access and to fund contraceptives, particularly for vulnerable groups, so that the need for abortion is reduced. But it will never be eliminated. As WHO recognizes, you're never going to eliminate the need for abortion because, unfortunately, there's always sexual violence, there's always contraceptive failure. There's so many reasons, but you can reduce it. And we see countries that have reduced don't have these restrictions, but what they do have is comprehensive access to contraception. They have very good sex ed programs in schools, but they don't place these actually unnecessary and burdensome restrictions on women. მადლობა. შეკითხვა მაქვს სამომავლოდ ძალიან კარგი დოკუმენტის იმპლემენტაციისთვის რა ნაბიჯები იგეგმება და იგეგმება თუ არა ინფორმაციაზე უფლების უზრუნველსაყოფად საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მუშაობა. მადლობა. თუ არის კიდევ კითხვა თუ არა და მგონი მაშინ გავცეთ ამ პასუხს და შესაბამისად უკვე შეჯამებისკენ გადავალთ. კაპიტან მარიამს. კაპიტან, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და ზუსტად გვეძლევა საშუალება იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება ჩვენ სამომავლო ნაბიჯებზე. დღეს იყო აღნიშნული, რომ ეს არის შეფასება. შეფასება არის წინაპირობა იმისა, რომ განხორციელდეს ეროვნული კვლევა. ეროვნული კვლევა თავის, როგორც უკვე მე აღვნიშნე ჩემს დასაწყისში, ეს არის უკვე ვნახოთ თუ ხალხი როგორ გრძნობს არსებულ კანონებს და სტრატეგიებს და როგორ ხორციელდება ისინი რეალობაში. ეს არის საკმაოდ დიდი ინიციატივა და საჭიროებს დიდ ძალისხმევას და ბევრი მონაწილის ჩართულობას. აქ იქნება ჩართული როგორც ექსპერტები, როგორც შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლები, ასევე მედია საშუალებები და ზოგადად გაკეთდება ფოკუს ჯგუფები მოსახლეობასთან. ანუ კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი მრავლის მომცვლელი ინიციატივა თავის თავში და ძალიან მიხარია მე დღეს კიდევ აღვნიშნე ის ფაქტი, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა აიღო ვალდებულება იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში გაეროს მოსახლეობის ფონდი შეუწყობს სახალხო დამცველს ხელს განახორციელოს ეს პროგრამა, ეს არის ის საკითხი, რომელსაც შემდგომ ეტაპზე უკვე სახალხო დამცველი თავისთავად აიღებს და ყოველთვის მის ანგარიშებში მოხდება ეს საკითხი, ანუ ერთ-ერთი თავი დაეთმობა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და უფლებებს და უფრო სიღრმისეულად მოხდება მისი განხილვა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, კაპიტან მარიამა რეალურად შეაჯამა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და მეც მინდა რომ ორიოდე სიტყვით კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა გაეროს მოსახლეობის ფონდს, კაპიტან კრისტინას ამ დღევანდელი შეხვედრისთვის და იმ სამუშაოსთვის, რომელიც იქნა გაწეული, რა თქმა უნდა ჩვენს აპარატს, რომელიც ნამდვილად გააგრძელებს ამ მართულებით მუშაობას. ჩვენ ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ სწორედ ამიტომაც მოვაწერეთ ხელი თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომ რეალურად რაღაც ერთგვარი ჩარჩო მივცეთ ჩვენს თანამშრომლობას გაეროს მოსახლეობის ფონდთან, რომ იყოს გარკვეული სტაბილურობის შეგრძნება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს საქმიანობა გაგრძელდეს, მიუხედავად იმისა,
თუ რა იქნება პრიორიტეტი სახელმწიფოს აპარატისთვის დროის გარკვეულ მონაკვეთში. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს საქმიანობა გაგრძელდეს და მემორანდუმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზა ამისთვის. ისევე როგორც დღევანდელი კვლევა, რომელიც ნათლად იყო ახსნელი, რომ არის საფუძველი იმისთვის, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი საქმიანობა განხორციელდეს. ამ ჩვენ რეალურად ერთგვარი სურათი დავინახეთ მდგომარეობის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით არსებული მექანიზმების მონიტორინგი განხორციელდეს ჩვენი აპარატის მხრიდან და რაც მთავარია, დაიხვეწოს ეს მექანიზმები, ის ხარვეზები გამოსწორდეს, რომელიც არსებობს ასევე კანონმდებლობაში და აპარატი ამ მიმართულებით მუშაობას განახორციელებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად და მინდა გისურვოთ წარმატებები.